రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ఆరంభమయ్యాక ప్రపంచ దేశాలన్నీ రష్యా మీద ఆంక్షలు పెట్టిన ఆయిల్ విషయంలో మాత్రం మనం ఆంక్షల్ని పక్కన పెట్టి వాళ్ళ ఆంక్షల్లో భాగమైంది చివరికి మనం కొని తీరుతామని అర్థమయ్యాక ఈ రేటుకి అంటే అన్నిటికంటే చీఫ్ రేటు పెడుతున్నాం, ఆ రేటు కంటే తక్కువకి ఇస్తేనే కొనుక్కో అంటే ఆ రేటుకే కొని ఇంకా ఆ రేటుకే మనకి రష్యా అమ్మి నిదానంగా రేటు ఎక్కువైనా సరే మనం కొంటూ ఉన్నాం. అమెరికా, యూరోప్ దేశాలు కూడా మనల్ని అడ్డుకోవట్లేదు. భారీ ఎత్తున గత కొన్ని నెలలుగా చూస్తే భారతదేశం రికార్డు స్థాయిలో ఒకప్పుడు యుద్ధం ప్రారంభం కాకముందు కేవలం 2% ఆయిల్ కొనే మనం ఏకంగా 40-50% ఆయిల్ కొంటూ వచ్చాం. అంతకుముందు ఇరాన్ దగ్గర, సౌదీ అరేబియా దగ్గర కొనే వాటిని తగ్గించుకుంటూ వచ్చాం. అయితే ఇప్పుడు రూటు మారింది. ఈ మధ్యన రష్యా రేట్లు పెంచేసింది నిదానంగా. దాంతో మళ్ళీ మనం ఇతరుల దగ్గర కొనడం ప్రారంభించాం. దీంతో రష్యా ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ తగ్గినాయి. ఇండియాస్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ రష్యన్ ఆయిల్ డిప్ టు ఎ 7-month low in August after steady purchase during the course of war in Ukraine amid lower discounts for Moscow grades and planned maintenance outages at some plants. Since Russia's full-scale war on Ukraine, India has steadily increased its purchase of discounted Russian oil. Indian imports of Russian oil hit a record high in October, with the country becoming India's top oil supplier in terms of the barrels per day. The Asian ally of Vladimir Putin switched to Gulf nation Saudi Arabia for its oil needs as preliminary data by Kepler and Refinitiv trade flows shows a multi-month high spike. Imports of Russian oil are likely to remain at subdued levels for a couple of months due to lower discounts, and that would force suppliers of Russian oil to provide deeper discount. Since June this year, India's import of Russian oil has been dipping after discounts from the European nation began to shrink. According to the data, while the import from Russia in August has slashed by a fifth from July to about 1.5 million barrels per day, buying from Saudi Arabia spiked by about 63% according to the Refinitiv data. ఇది తాజాగా కీలకమైనది. ఫర్ అక్టోబర్ లోడింగ్ డిస్కౌంట్స్ ఆన్ రష్యన్ ఆయిల్ ఆర్ బిలో $5 a barrel to benchmark dated Brent. A refinery source said his company is yet to place an order for the upcoming month's oil import. Indian refineries could trim down imports of Russian oil as narrowing discounts were making the price of Russian grades expensive above the $60 per barrel ceiling set by Western nations. A government source told Reuters, India's fuel demand is expected to rise in the next 2 months due to major festivals, likely boosting India's oil imports from the Middle East, he said. In April this year, Russian crude oil exports were back above levels seen before the Russian invasion of Ukraine, despite the rathering up of Western sanctions, as India and China accounted for 90% of Russia's subron crude oil exports, according to figures by Kepler. ఇది ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఆయిల్ గత ఆగస్టు నుంచి లెక్కేసుకున్నప్పుడు అంటే అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి నెలలతో పోల్చుకుంటే ఆగస్టు నుండి ఆయిల్ కొనుగోలు తగ్గింది. అయితే ఇది అవసరాల రీత్యా తగ్గింది తప్పించి ఆంక్షలు అంటే భయపడి కాదు, వేరే దేశాల నుంచి కొనుగోలు కాదు. ఆయిల్ వాడకం దేశంలో తగ్గటం వల్ల తగ్గింది. రాబోయేటువంటి నెలలో మళ్ళీ పెరుగుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ డిస్కౌంట్ ఆయిల్ తగ్గిస్తే గనక అంతకంటే తక్కువకి ఇచ్చే దేశాల వైపు వెళ్తుంది మోడీ సర్కార్.